This afternoon, Kamala has asked me to give a short guidance in basic meditation. 오늘 오후에 캠보 스님께서 저에게 여러분에게 어떤 짧은 어떤 명상 방법의 안내를 해달라고 부탁을 하셨습니다. So many of you, I'm sure, have been practicing for quite a long time. Some of you might be quite newcomers to meditation, but this afternoon we will just talk about the essential basics of the practice. 여러분들 중에는 실제로 매우 오랫동안 이미 수행을 해오신 분들도 계실 것이고 또 어떤 분들은 완전히 새롭게 오늘 명상 수행에 입문하신 분도 계실 겁니다. 그러나 오늘 오후에는 가장 기본적이고 핵심적인 명상 수행법에 대해서 논의를 하겠습니다. So, why do we need meditation? 우리는 왜 명상을 해야 할까요? The Buddha, 2,600 years ago, said our mind is like a mad monkey. 2600년 전에 부처님께 말씀하시길 마음은 미친 원숭이와 같다고 하셨습니다. And in all these millennia that have come past, we haven't improved, as we know. Our minds are even more like a mad drunk monkey. 그래서 수천 년 동안 우리가 인류가 엄청 발전을 해왔지만 마음은 더욱더 미친 원숭이처럼 되었습니다. So, if you think of monkeys, I don't know, maybe in Seoul you don't have monkeys, only in the zoo. But if you see monkeys in the wild, in a fruit tree, they're full of fruit, they take one fruit, bite it, throw it down, immediately reach for another fruit, bite it, throw it down. Very soon they have devastated the whole tree because they are always reaching out for something new, something new, something new. And they can never stay settled on. In fact, they have a fruit already in their hand. Why do they need to discard that and get another fruit? 그래서 여러분이 이제 이 마음이 미친 원숭이라고 했을 때 이 원숭이라는 것은 눈앞에 과일이 가득 열린 나무가 있게 되면은 한 손을 뻗어가지고 과일을 가지고 오고 또 그 하나를 물은 다음에는 그걸 내려놓고 또 하나의 과일을 가지려고 손을 뻗어서 물고 그렇게 해서 과일을 하나 들고 하나 물고 하나 들고 하나 물고 이렇게 하면서 끝없이 새로운 것을 쫓아갑니다. 그렇게 함으로써 온 과일 나무를 다 엉망을 만드는 것이 그런 미친 원숭이입니다. So our modern society exemplifies this, you know. No matter what we have, we need more. We'll be satisfied if only we get the newest, best, latest thing. But the minute we get it, we're dissatisfied with that, we're looking for something else. Endlessly distracted mind. 현대 사회는 그 예시를 정확하게 보여줍니다. 그래서 뭔가 새로운 걸 우리가 뭔가 하나 얻으면은 그것에 만족하지 못하고 또 새롭고 최고인 것을 얻어야지만이 만족이 되고 또 만족하지 못하고 또 새로운 것을 얻으려고 합니다. 그렇게 해서 이 마음은 끝없이 산란하게 행하는 것입니다. Another way of looking at it is imagine a wild horse. 그다음에 또 우리 한번 현명한 말 한 마리를 또 상상을 해봅시다. 야생말을. Horse. We've gone from monkeys now on horses. Wild horse, not wild. We're to the animal kingdom. So if you look at a wild horse, you can think, this is a beautiful horse. It has great potential, but it's wild. I want it to go there, it will go there. I want it to stop, it will run. I want it to run, it will stop. It doesn't listen to anything. It just goes its own way. 그래서 야생마가 있을 때 이 말이 참 아름다워서 이 말을 내가 좀 길들이고 싶다고 했을 때 하더라도 이 야생마는 이리로 가려고 하면 저리로 가고 저리로 가려고 하면 이리로 가고
멈추고 싶으면 뛰고 뛰고 싶으면 멈추고 말을 제대로 듣지가 않을 것입니다. So, in order to make use of this horse and train the horse, first we need to tame the horse. 그래서 이 말을 우리가 잘 이용하기 위해서는 이 말을 우리가 잘 조련하기 위해서는 먼저 이 말을 잘 조련을 길들여야 되는 것입니다. Now we can tame a horse by beating it into submission, but then we get a very sad horse who is not our friend. 그래서 우리가 말을 길들이기 위해서는 제일 먼저 하는 게 말을 막 때려가지고 채찍질을 해서 말을 길들이는데 그렇게 되면 우리는 말이 아주 슬픈 것을 보게 될 것입니다. 그러니까 말이 우리 친구가 아니게 되겠죠. It is more skillful to make friends with the horse, so that the horse wants to do what we ask it to do. 그래서 우리는 이 말을 좀 더 친구로 만들 수 있는 좀 더 훌륭한 뛰어난 방법을, 그러니까 이 말이 우리 말을 듣게 하는 좀 더 어떤 뛰어난 방법을 우리가 사용할 수가 있을 것입니다. Likewise, with our wild, uncontrolled mind, we can force it to be concentrated. Mustn't move this way, that way, like that. But in the end, the mind will go and go crazy, and we will get all sort of inner imbalances, mental imbalances, and psychological problems if we force the mind to be too tight. 그래서 이 야생마와 마찬가지로 우리가 이 야생의 마음을 집중을 하려고 했을 때 마음을 억지로 이렇게 해라 저렇게 해라 이렇게 인지해라 라고 하게 되면 오히려 마음이 엉망이 될 것입니다. 마침내 이 마음이 미친 마음이 되고 말 것입니다. 그래서 그로 인해서 모든 종류의 내적인 불균형이 생겨날 것이고 심리적인 문제가 일어나게 될 것입니다. 강제로 마음을 너무 붙잡으려 하면은 그렇게 될 것입니다. So therefore it is more skillful to work with the mind, make the mind our friend so that it wants to calm down, wants to be centered. 마음을 좀 더 우리가 친구로 만들고 좀 더 고유하게 만드는 집중시킬 수 있는 좀 더 유용하고 마음을 잘 다룰 수 있는 좀 더 현명한 좋은 방법이 있을 것입니다. So to make things very simple so you understand what we're trying to do. 그래서 그렇게 하기 위해서는 간단하게 한다면 이래다 쓰고요. 그러니까 간단 명료하게 만들 필요가 있습니다. So we can think of our ordinary everyday mind, the mind that's talking to us the whole time, right? The television inside our brain going chatter, 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 chatter. That is like the very gross level of our consciousness. 그래서 우리 한번 생각을 해봅시다. 그래서 우리의 일상적인 매일의 마음을 생각해봤을 때 마음은 항상 우리에게 이야기를 합니다. 마치 이 뇌 속에 들어있는 텔레비전과 같아서 그거는 떠들고 계속 수다를 떱니다. 근데 그러한 것들은 매우 거친 수준의 우리의 이제 의식인 것입니다. And this is the level of mind, like the surface of an ocean, all the waves going up and down and the undercurrents. This is what we normally identify with and think, this is me. 그래서 이것이 바로 이제 일반적인 마음의 수준으로서 마치 바다의 표면과 같습니다. 그래서 표면에서는 바다가 흘러감에 따라 파도가 오르락 내리락 항상 하고 있듯이 이것이 우리가 일반적으로 알아차리는 마음이고 우리는 이걸 일컬어서 이것이 나라고 얘기를 합니다. I mean, all our memories, all our ideas, all our beliefs, all our opinions, all our hopes and thoughts, plans for the future, all our fears, all our anger and our happiness, everything is on this gross level of the mind which we think of as being who we are. 그래서 이 나의 기억, 나의 모든 기억들, 모든 생각들, 믿음들, 어떤 의견들, 희망들, 미래에 대한 계획들, 두려움, 화, 행복 이 모든 것들이 거친 수준의 마음으로서 우리가 이것이 바로 나다라고 생각하는 그것입니다. So meditation is to help introduce us
to more subtle levels of our consciousness, which we're normally not really aware of. 그래서 명상이라는 것은 나 자신에게 더욱더 어떤 미세한 그 의식의 의식의 미세한 측면을 나에게 알려주는 그것입니다. 그래서 일반적으로 우리가 알지 못하는 그 부분입니다. We're not aware of them because we're too busy thinking, 그리고 chattering to ourselves constantly. 우리는 우리 자신에게 끝없이 수다를 떨면서 생각으로 항상 늘 바쁩니다. Okay. So to simplify this very much, because there are many levels of consciousness, but to simplify it, we are trying to cultivate another level of consciousness called awareness or mindfulness. That is the ability to step back and know rather than thinking about. We simply know. 그래서 매우 간단하게 쉽게 말을 하자 그러면은 다양한 어떤 의식들이 존재하지만 우리가 이제 발전시키려고 하는 어떤 또 다른 단계의 의식은 바로 이제 awareness, 깨어있음, 그다음에 어떤 마음챙김, mindfulness라고 불리는 것입니다. 이 능력은 뭔가를 생각하는 대신에 한 단계 물러나서 알아차리는 그것을 이제 말합니다. And then as that awareness grows stronger, then it can be that we eventually glimpse a level of awareness. Ordinarily, well, we'll deal with that later, but anyway, a level of awareness which is beyond the duality of thinking and the thoughts and the thinker. It is beyond that duality, and it is a deep level of awareness which does not separate us from others, but interconnects us with all others. 그래서 이제 그런 어떤 알아차림이 성장을 하고 더욱 강해지게 되면은 마침내는 어떤 이원성, 즉 생각하는 자와 생각하는 대상이 분리되지 않은 그것을 넘어선 깊은 수준의 이제 깨어 있음으로 나아갈 수 있는 것입니다. 그래서 그것은 어떤 분리되어 있지 않은 것이고 다른 것들과 타자와 깊은 상호 연결이 되어 있는 그런 것입니다. Anyway, this is a practice session, right? So I'm going to stop talking. 그래서 이건 이제 그 수행 세션이니까 말은 그만하고 이제 수행하도록 하겠습니다. So I think it's good to start at the very beginning with observing the breath. 그래서 가장 맨 처음에 일단은 호흡을 관찰하는 것부터 시작하는 것이 좋을 것 같습니다. Now, in many schools of Buddhism, which most schools of Buddhism do teach about starting by observing the breath, normally the emphasis is on the object of our mindfulness, in this case, breath. 그래서 대부분의 많은 불교의 종파에서도 명상을 가르칠 때 이제 호흡을 관찰하는 것으로 시작을 합니다. 그래서 이때 강조하는 것은 이제 우리 어떤 마음챙김, 마인드풀리스 대상으로서 이 호흡을 여러분이 잘 알아차리시라는 겁니다. So, in that case, one is developing one-pointed concentration. 그래서 또 한 가지 우리가 또 발전시켜야 되는 것은 이제 일심으로 집중하는 이제 집중 명상입니다. But here, we are not so focused on the object of our awareness, in this case, the breath. We are more concerned with the fact that we are aware. 그래서 하지만 지금 이 시점에서는 우리 어떤 그 대상에 너무 집중을 기울이는 것이 아니고, 그러니까 여기서 지금 호흡을 말하겠죠. 그 호흡에만 너무 집중하는 것이 아니라 우리가 좀 더 관심을 기울여야 되는 것은 우리가 이제 aware, 깨어있다라는 그 사실 자체에 좀 더 관심을 기울여야 됩니다. As an example, if one is doing one-pointed concentration on the breath and the emphasis is on the breath, then, for example, if a dog barks, we will notice the dog barking, then we feel we have
interrupted our meditation. 예를 들어서 만약에 어떤 사람이 일심 집중으로 호흡에 이제 집중을 하고 있을 때는 집중이 어떤 강조되는 부분이 이제 호흡이 하이라이트가 가는데 그때 만약에 어떤 개가 짖는 소리가 들어오게 되고 개가 짖는 걸 알아차리게 되면은 명상이 방해받았다라고 생각할 것입니다. So we think, oh, my concentration was so nice, and now that dog has interrupted it. Bad dog. 그래서 내 집중은 정말 좋았는데 개가 중간에 끼어들어서 망쳤다. 이 나쁜 개야 이렇게 할 수가 있을 겁니다. But in this meditation, the emphasis is not just on the breath. The emphasis is on knowing the breath. So, when a dog barks, we know the sound of the dog barking, and that knowing is the same, right? And that's what we're trying to recognize, the knowing of the object, the knowing of the sound, not the object and the sound in itself. That's a hook to develop our ability to be aware. 그래서 여기서 이 명상에서 강조하는 것은 그 대상인 호흡이 아닙니다. 그래서 우리가 정말 이제 중요한 부분은 바로 호흡을 안다는 그 암 그 자체입니다. 그래서 우리가 개가 짖을 때 그 개가 짖는 소리가 들려오면은 그 개가 짖는 소리를 알아차리는데 그때도 그 알미라는 것은 여전히 같은 것입니다. 그래서 우리가 노력하는 것은 그 알미라는 거, 알미라는 그 자체를 알려고 노력하는 것이고 그것은 우리가 뭐 소리를 알든지 뭐든지 그 알면 같은 것이고 그 소리가 들리는 어떤 대상이 중요한 것이 아닌 것입니다. 만약에 대상에 이제 집착한다면 그거는 이 어떤 알을 개발하는 데 있어서의 어떤 방해가 오히려 될 것입니다. So in that way, whatever arises, if we are aware that it is arising, if we know it, then it is the practice. Right? 그래서 그런 식으로 이제 이 어웨어가 깨어있음이 일어나게 되면은 그걸 일어난다는 것을 알아차리는 그것으로서 이제 수행이 되는 것입니다. So therefore, although we sit nicely, right, with the back straight, but not tense, right? 예, 구부리지 말고 너무 잘 반듯하게 앉으시 너무 긴장하지 마시고. And we can keep the eyes a little open, or we can close them if, especially in many people, maybe easier just to keep them lightly closed. 그래서 눈을 약간 뜨시되 뭐 약간 편하신다면 약간 감는 것도 편할 수가 있겠습니다. So then all we have to do is breathe and know that we are breathing. 그래서 우리가 이제 하는 것은 오직 호흡하고 아는 것입니다. 우리가 호흡한다는 것을 아는 것입니다. We keep our mind very relaxed, not tight. Relaxed, nothing to do. You're just sitting and breathing. But now we are aware that we are breathing. 그래서 여러분의 마음을 편안하고 너무 쪼이지 않고 어떠한 것도 하지 않습니다. 다만 앉아서 호흡하시되 여러분이 호흡하고 있다는 그것을 그냥 알아차리면 되는 것입니다. And when we get bored with breathing, which happens after about the third breath, and we start getting caught up again in our thinking, then as soon as we recognize that we are now caught up in the stream of thinking, we are lost in our thinking, we just bring the mind back again very gently to the breath. And it goes off and we bring it back, and it goes off and we bring it back. As long as we bring it back, we are still practicing. 여러분이 이제 지루해지면은 그러니까 호흡을 한 3번만 헤아리면은 바로 막 온갖 지루해지면 생각이 일어나게 되는데 그때는 다만 바로 알아차리면 되는 것입니다. 생각의 흐름이 일어나는 것을 알아차리고 거기에 헤매 있는 것을 알아차렸으면은 편안하고 부드럽게 이 마음을 다시 고요히 이제 호흡으로 다시 가지고 옵니다. 그래서 마음이 산란해지면은 다시 가져오고 흩어지면 다시 가져오고 다시 반복해서 가져오는 하는 여러분이 계속해서 지금 수행을 하고 계시는 것입니다. It's like if we are in a room
where there is a television going, turned on, a program, but we are reading a book or we're working on a computer, so our attention is on the book or the computer. We know the television is there, we've not turned the television off, but we are not giving it any interest, we're not giving it any energy, we're not listening to the television, looking at the television, we're looking at what is our focus. 그래서 마치 여러분이 어떤 방에 계셨는데 그 방 안에 텔레비전이 지금 켜져서 프로그램이 방송이 되고 있는데 그런 와중에 여러분이 책을 읽거나 어떤 컴퓨터로 작업을 하고 계신 것과 마찬가지입니다. 그래서 여러분의 집중하는 대상은 책이나 컴퓨터에 향해 있고 텔레비전이 켜져 있는 것을 알고 있음에도 그것을 끄지 않습니다. 그것이 계속 방송이 되고 있지만 여러분은 거기에 어떤 관심도 두지 않고 어떤 에너지도 두지 않고 듣지 않습니다. 다만 우리는 하던 그것에 집중하는 것과 마찬가지입니다. So the breath is to catch our awareness, but what we want to do is recognize that awareness, right? Know that we are aware at this moment. Just know that. 그래서 우리가 잡고자 하는 것은 이제 호흡을 통해서 이제 어웨어를 알아차리고자 하는 것이지만 우리가 진정 하고자 하는 것은 이 순간을 우리가 이제 알아차린다는 것을 또 아는 것입니다. 그래서 우린 다만 이제 안다는 그것을 이제 알면은 되는 것이겠습니다. Because what we are trying to do is just to cultivate and recognize something we always have, but normally we don't recognize. We're not conscious of being conscious. So now we are using our breath to begin to become more conscious of our ability to be aware. 왜냐하면 우리가 하고자 하는 것은 늘 우리가 하고 있지만 그럼에도 불구하고 알지 못하는, 인식하지 못하는 그것을 알아차리기 위해서 하고 있는 것이기 때문입니다. 그래서 호흡을 이용해 가지고 우리가 늘 뭔가를 알고 있다라는 그것을 알아차리기 위한 것을 시작을 하는 것입니다. So this practice is very easy. But it's well, no, I would say I don't translate that. This practice is very simple. It's not easy because we are not used to just staying with what is happening. We want to think about what is happening, right? We don't want to just experience it nakedly. 그래서 이런 수행은 매우 간단하지만 쉬운 것은 아닙니다. 왜냐하면 우리가 익숙하지가 않기 때문입니다. 현재 일어나고 있는 일이 뭔지를 그냥 알아차리는 데 익숙하지가 않고 항상 뭐가 일어나는지 생각하는 데 우리가 익숙하기 때문에 그렇습니다. 다만 있는 그대로 날 것으로 이제 경험하는 것을 우리가 이제 해야 되는 것입니다. Okay, so this is very simple practice, but it is very, very effective for helping us, training us to become more conscious, more aware. 이것은 매우 이제 심플한 수행 방법이지만 그럼에도 매우 효과적이고 우리가 이제 어떤 알아차리고 깨어 있는 상태가 되는데 훈련하는 데 큰 도움이 되는 것입니다. Okay, so we will now spend 10 minutes. 10 minutes out of a day. What is that? Right? So you tell your mind, you behave, right? Just for 10 minutes, you're going to stay where I want you to be staying, which is with the breath. And when it goes off, you can recognize, oh, gone off, never mind, bring it back again. Oops, lost, found again, back. 그래서 여러분 이제 10분간 이제 명상하는데 마음한테 얘기를 하십시오. 그러니까 평소에 마음대로 하니까 10분만 좀 가만히 있어라 이렇게 하시면서 머무르시는데 호흡을 가지고 이제 알아차리시고 만약에 마음이 흩어지더라도 신경을 쓰지 마십시오. 흩어지시면은 다시 가져오고 흩어지면 다시 가져오고 이렇게 해서 10분간 하도록 하겠습니다. Okay, we're high tech here. 네, 하이테크가 있습니다. Okay, so just for 10 minutes, relax. You have nothing to do. Just sit and breathe and know we're breathing. That's all we have to do. Don't force the mind. Just relax into the knowing of the breath. 딱히 할 것은 없습니다. 다만 앉아서 호흡하고
호흡하는 것을 알면 되는 것입니다. 그래서 마음을 강제로 뭔가 조작하려 하지 말고 편안하게 다이마 호흡을 아는 것을 알면 되겠습니다. Okay, here we go. 시작하겠습니다.
So I repeat that the point of this practice is not merely to be concentrated on the object, in this case the breath, but to recognize that more subtle consciousness that knows the object. Do you understand? 반복해서 이 수행의 핵심에 대해 말씀을 드리겠습니다. 그래서 여러분이 이제 대상에, 호흡이라는 그 대상에 집중하는 것이 중요한 것이 아니라 그 핵심은 그것을 알아차리는 것입니다. 그래서 더욱 미세한 대상을 아는 그 알을 알아차리는 것이 여기서 핵심입니다. So once we have recognized this quality of awareness that we know we're breathing, right? Normally when we breathe, we're not conscious of breathing. Now we are conscious, and it's the consciousness that we are interested in, not merely the fact of breathing. 그래서 이제 우리가 우선 알아차리는 것은 바로 이제 이 어떤 그 어웨어니스, 알아차림의 그 질입니다. 그러니까 우리는 숨을 쉰다는 것을 압니다. 평소에는 숨을 쉬는 것을 알아차리지 못하다가 지금 이제 관심을 갖고 이제 숨을 쉬는 것을 의식하는데 그 알아차린다는 그것을 이제 알아야 되는 것입니다. So now we are going to have the next point on, which is to drop the object and just be aware of being aware. 그래서 그 다음에 이제 우리가 다음으로 나아갈 이제 포인트는 대상마저도 내려놓는 것입니다. 그럼으로써 우리는 단지 우리가 알아차린다는 그것을 알아차리는 것입니다. So we are not anymore concentrating, for example, on the breath, but we are knowing that sense of awareness, of consciousness. That's all we're just very open and spacious mind of knowing, without any specific object to that knowledge. Just that feeling of being present, of being conscious. 그래서 우리는 더 이상 어떤 것에 집중하지 않습니다. 예를 들어서 어떤 호흡이라는 그런 대상에 집중하지 않고 다만 우리는 그 어떤 느낌을 아는 것입니다. 그러니까 우리가 뭔가를 알고 있다는 그 의식을 우리가 알아차리는 것입니다. 그러니까 매우 어떤 오픈되어 있는 그런 어떤 공간적인 느낌 속에서 특정한 대상이 아니라 어떤 하나의 현존감으로서 그 알림이라는 그 느낌을 우리가 알아차려야 합니다. So traditionally, this is compared to a great bird like an eagle or a vulture flying in the sky. If you're a little bird, you're flapping your wings like crazy to keep up, a lot of energy. But an eagle just soars through the air, hardly flipping its wings, kept up by the current, totally effortless. 그래서 이것을 비유를 하자 그러면 마치 독수리와 같은 큰 새가 하늘을 나는 것과 마찬가지인 것입니다. 그러니까 작은 새는 날개짓을 아주 부지런히 함으로써 많은 에너지를 소모하면서 막 헐레벌떡 날아다니는데 반면에 큰 독수리와 같은 새들은 바람을 따라서 날개를 움직이지 않고 노력 없이 날아다닙니다. 그와 마찬가지입니다. So think of your mind like an eagle, okay? Up in the sky. That eagle is not asleep. 여러분의 마음이 이제 독수리와 허공에 떠 있는 독수리와 같아 가능하십시오. 근데 이 독수리는 잠이 아닙니다. Okay, that eagle is completely alert and clear and in the present moment. But it's soaring through open, silent space. 이 독수리는 아주 명료한 어떤 현존감의 그런 것으로서 완전히 어떤 고요함 속에서 활짝 열려 있는 그런 것입니다. So let everything drop and just be present in that open state of knowing, of awareness. It usually only lasts for a very short time, so we won't do 10 minutes. But there's a sense of open, spacious clarity of mind.
그래서 여러분은 이제 모든 걸 다 내려놓고 오직 어떤 현재에 머물면서 그 열린 상태의 그 알매 깨어있음 속에 있으시면 됩니다. 그래서 어떤 짧은 10분이지만 그 느낌, 열린 공간의 그 명료함의 그 마음을 여러분이 알아차리시면 되겠습니다. Yeah, so the mind should feel completely awake and present, not drowsy and dull. 그래서 마음이 어떤 막 침잠이 되면 안 되고 완전히 깨어 있고 현재에 이제 있어야 됩니다. Okay, so it's all right. We'll just do this now for 5 minutes. 5분 Okay. 정도만 하도록 하겠습니다. So sit nicely, 잘 앉고 body relaxed but straight. 몸을 편안하고 곧게 하시고 Spend 1 or 2 minutes focusing on the breath to come back into a state of awareness. Then drop the object, the breath, and just be clear about that sense of presence, of knowing. You know, we're conscious, we're not asleep. And to recognize that awareness which is innate in the mind, but normally we overlook. 1, 2분 동안에는 호흡에 이제 집중을 하셔서 알매 상태로 돌아옵니다. 그 시간이 지난 다음에는 이제 내려놓습니다. 그 호흡이란 대상을 내려놓고 오직 명료한 그 현재의 감각 속에서 머물면서 그 알을 이제 알아차립니다. 이건 잠을 자는 게 아니라 알아차리고 열려 있고 공간이 활짝 열려 있는 개방된 그런 마음의 상태에 명료한 상태에 머무는 것입니다. 이것은 늘 있지만 우리가 알아차리지 못하고 있는 그런 것입니다. Okay. So just relax, open, spacious, clear, but not forcing anything, right? Letting everything go and just being in a state of knowing. 편안하고 열린 상태로 널리 명료하게 머무르시되 어떠한 것도 강제로 하지 않고 다만 모든 것을 보내되 오직 그 알매 머물도록 하십시오. Just think of that eagle soaring through space, 독수리가 허공을 effortlessly. 독수리가 노력 없이 힘을 들이지 않고 허공을 가로지르는 것을 떠올려 것처럼 하시면 됩니다. Okay.
a state of open awareness which we can carry on throughout the day, not merely just when we're sitting to practice. The point is the awareness, and as I say, not the object of awareness. And then, therefore, whatever comes through the field of our senses or in our mind, as long as we are aware of that, then that is a practice. 그래서 이러한 이제 열려 있는 개방된 어떤 깨어 있음의 그런 상태 속에서 중요한 것은 이제 어떤 깨어 있음의 어떤 뭔가를 알아차리는 그 대상이 중요한 게 아니라 다만 그 깨어 있음의 상태 그 자체이고 무엇이 느껴지든 뭐 어떤 감각이 오든 마음에 오든 그것을 우리가 알아차리는 한 그것이 그대로 이제 수행이 되는 것입니다. So therefore, it doesn't really matter, you know, as I said at the beginning, if we are focusing on the breath and then a dog barks and we know the dog is barking, that is still the practice because the awareness is still there. So it doesn't matter, but the point is that whatever comes into the field of the awareness, we recognize it and let it go. We don't grasp. 그러므로 이제 우리가 어떤 알아차리는 것을 시작했을 때 호흡에 집중하든지 했을 때 개가 짖더라도 개가 짖는 것을 다만 알아차리면은 이것이 여전히 수행이 되는 것입니다. 왜냐하면 그것을 알아차리는 것이 중요하지 어떤 것이 느껴지는 게 중요한 것이 아닙니다. 그래서 중요한 것은 뭐가 오든지 간에 무엇을 감각하고 인식하는지 간에 그걸 그대로 다 그대로 내보내고 그것을 잡지 않는 것입니다. I don't know if in Korea you have these saucepans which in the West are called Teflon, and that means that they are coated so they don't stick, right? So what we have to cultivate is a non-stick mind. Like a frying pan, you know, if it's coated with this thing called Teflon, then things don't stick to it when you cook. 프라이팬 이제 코팅해서 뭐 달라붙지 않게 하는 것처럼 제가 기후 자체를 이해 못했었네요. 그렇게 해야 되는 것입니다. 코팅된 프라이팬에 달라붙지 않게 하는 것처럼 것입니다. Because normally our minds catch on to things, you know, we see something and if we like it, it gives pleasure, I want it. If we don't like it, I don't want it, you know, and all the time the mind is doing that instead of just observing and letting it go, not sticking. Like hooks, right? Our mind is full of little hooks, like those kind of adhesives which stick. To clear that away, by being aware, by being conscious, then we can see, and we can see the feeling which comes, and then we can release it. 그래서 보통 우리의 마음은 어떤 것을 자꾸 붙잡습니다. 어떤 것을 붙잡으면서 좋은 거면은 그걸 내가 너무 좋다, 이걸 원한다 하고 좋지 않으면은 원하지 않는다라고 혐오를 합니다. 그래서 우리 마음은 항상 그렇게 하는데 그렇게 하지 않고 다만 관찰하고 이제 보내는 것입니다. 그래서 어떤 것도 그것을 붙잡지 않고 우리가 마치 평소에 우리 마음 마치 갈고리처럼 뭔가를 자꾸 이제 붙잡고 뭔가 달라붙는데 그렇게 하지 않고 그런 것을 다 없애버리고 다만 알아차리고 보고 그것을 보내는 것입니다. 그렇게 해야 됩니다. So once we have recognized our awareness, our ability to know something, to be with it, then we turn that searchlight of awareness back on to the mind itself. 여러분이 이제 먼저 뭔가를 이제 알아차리는 그 어웨어니스, 알의 그 능력을 여러분이 이제 알아차리셨으면은 이제 그 어떤 그 서치라이트와 같은 그 어웨어니스를 돌려서 마음 그 자체를 향하게 해야 됩니다. So we start by practicing with the breath, which is, you know, pretty gross. We all know we can breathe. So we practice knowing, being aware of the breath, not for the sake of the breath, but for the sake of recognizing the awareness. 그래서 우리는 처음에 이제 호흡을 가지고 수행하고 시작을 했는데
이것은 매우 거친 것입니다. 이것은 왜냐하면 호흡한다는 게 우리가 모두 아는 것이기 때문에 그렇습니다. 그 다음에 우리는 이제 호흡을 안다는 그것을 이제 알아차리는 것을 이제 시작을 하게 됩니다. 그러니까 호흡의 어떤 순환이 아니라 호흡을 아는 그것을 알아차리는 것을 합니다. So then when our ability we know we are aware now, we understand what is awareness within ourselves, then we take that awareness and we turn it on to the stream of our thinking. 그래서 우리가 이제 뭔가를 아는 그 알미 뭔지를 이해하고 알았다 그러면은 충분히 이제 듣게 되면은 그 다음에 이제 그 어웨어니스 알아차림을 돌려서 우리의 마음의 생각의 흐름으로 이제 가지고 와야 됩니다. 그 흐름을 향하게 해야 됩니다. So if we think of the stream of our thinking like a river, you know, a very turbulent river, not the placid river out here running through Seoul, but a really turbulent river that's really, you know, tumbling along very ferociously, never stops. That's our mental mind, which is endlessly thinking, and never is silent. 요동치는, 그러니까 여러분의 마음의 흐름을 보게 되면은 그건 마치 매우 요동치는 물과 같습니다. 맑은 물처럼 서울의 우리 강처럼 맑지가 않고 매우 거치고 끝없이 멈추지 않는 우리 정신이 그와 같다라고 한 번도 멈추지 않고 계속 요동치고 있는 그 마음에 같다라고 감과 같다고 생각하시면 되겠습니다. You know, we have our memories of the past and our thoughts and worries and hopes for the future. And then in the present, we're always full of opinions and ideas and likes and dislikes. And the mind is never quiet. It's like that television which is on full blast and we can't turn it off. 그래서 우리의 온갖 과거를 기억하고 생각을 하고 걱정하고 미래의 희망을 갖고 걱정하고 현재에는 온갖 의견이 일어나고 좋고 나쁘고 이런 식으로 마음은 결코 조용하지 않고 끝없이 계속 이어집니다. 마치 절대로 끌 수가 없는 텔레비전과 같습니다. And the television is full of advertisements and soap operas and dramas and people chatting around and shouting and jumping up and down, and all of it with very little meaning. 텔레비전 속에서 온갖 이제 프로그램 속에서 시끄럽고 뭐 드라마 쇼를 하고 사람들이 떠들고 소리지고 날뛰고 온갖 것들을 하지만 그 모든 건 다시 의미가 있는 것이 아닙니다. So normally we're swept along by this river of our thoughts and ideas and memories and worries and concerns and all these feelings that we have, good feelings, difficult feelings. It's like this river and we're swept along. We're drowning in this river. 그래서 이런 어떤 생각의 강은 온갖 기억과 걱정과 근심 등등 온갖 좋고 나쁜 경험들을 가득 차 있는 이런 강인데 우리는 이러한 강 속에서 계속 이제 가라앉고 빠지고 마는 것입니다. Which is very tiring. 이것은 매우 힘들고 피곤한 일입니다. It's why in the modern world especially people are very stressed out. It's not that they do more work. It's just that they think too much. And it's all endlessly churning around and the brain gets very tired. 현대인들은 너무나 어떤 끝없이 일을 하고 너무 많은 생각을 하기 때문에 스트레스를 받고 끝없이 어떤 생각의 흐름을 휘저어대기 때문에 이 뇌가 너무나 지치고 힘든 것입니다. So what we're going to do is, metaphorically speaking, we're going to step out of the river and we're going to sit on the banks of the river and just watch the river flowing by. 그래서 우리가 해야 되는 것은 이제 비유를 말씀드린 것처럼 그 강을 이제 벗어나서 그 강가에 앉아서 그 강이 다만 흘러가는 것을 우리가 관조해야 되는 것입니다. Now we cannot do that unless we have identified this more subtle level of consciousness called mindfulness or awareness, right? That is the first thing we need to cultivate, is that recognition of being able to be aware or conscious. Once we have developed that, then we can, as it were, step out of the mind stream and just allow the mind to keep working. But now we're not swept along by it, we're just watching it, we're observing it. 그래서 우리는 그거를 처음에는 이제 할 수가 없습니다. 알아차릴 수가 없는데 이 미세한 흐름을 우리가 이제 알아차리는 그 마인드풀리스 깨어있음과 알아차림을 먼저 처음에 개발을 해야 되고
그것을 이제 충분히 할 수 있도록 이제 개발이 되면은 그 다음에는 이제 그 의식의 흐름, 마음의 흐름에서 벗어나와서 이제 마음이 계속 작동하도록 허락은 하되 더 이상 그것에 휩쓸리지 않고 다만 그것을 이제 관찰할 수가 있는 것입니다. I think first thing that we recognize once we are watching the mind is how very boring the mind actually is. It's very repetitive. It's like watching the same rerun of some soap opera again and again and again and then again and again. And it really, our minds are very boring. But nonetheless, we're going to watch the same program over and over. 그래서 우리가 처음에 이 마음을 이제 관찰을 하게 되면은 실제로 이 마음이 굉장히 지루하다는 것을 알게 됩니다. 그러니까 이 마음은 했던 얘기를 또 반복해서 계속 같은 걸 반복하기 때문에 굉장히 지루합니다. 그럼에도 불구하고 마치 반복 상영되는 프로그램을 보듯이 이것을 계속 관찰해야 되는 것입니다. Oh God, didn't I think that just before? Now I'm thinking it again. Our minds are not very clever actually. We think that we're very bright, but once we begin to actually stand back and watch the thoughts, we can see we are caught in a rerun, you know, with the same old programs coming back again and again and again. That's the nature of our mental thinking. 그래서 우리가 이제 보게 되면 우리는 평소에 마음이 굉장히 영리하고 명료하다 생각을 하지만 실제로 물러나서 그걸 보게 되면은 우리는 계속 반복해서 생겨나는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 마치 프로그램이 계속 상영되듯이 한 걸 또 생각하고 계속 한다는 것을 그것이 우리 정신의 실제 현실이라는 것을 우리가 관찰할 수 있게 됩니다. But never mind, because it doesn't matter what the content of the thoughts are. The important thing is the ability to know. 하지만 신경 쓰지 마십시오. 그 생각의 내용은 중요하지가 않습니다. 중요한 것은 그것을 아는 능력입니다. Just don't think it's going to be an entertaining program. 그거를 이제 재밌는 프로그램으로 만들려고 이렇게 하려고 하지 마십시오. So imagine that we step back from our mental content. Start by again focusing on the breath to recognize again that ability to be mindful, to be aware, to be conscious. Then when that is clear, that recognition of the awareness, we can identify with the awareness, then bring that to the mental contents which previously we were ignoring. Right? When we were focusing on the breath, we were ignoring the back thoughts. Now we're bringing the back thoughts into the arena of our awareness, and we're just relaxing. 그래서 이제는 여러분 물러나가지고 그 정신의 흐름을 이제 관찰을 하면 되는 것입니다. 그래서 처음에는 이제 호흡에 집중을 해서 알아차리는 어떤 깨어있을 능력을 이제 갖고 그걸 통해서 이제 알아차리는 어떤 의식을 키운 다음에 그것이 능력이 충분히 개발되면은 그 다음에 그것을 정신의 어떤 그 내용으로 향하게 해서 우리가 이제 호흡에 집중할 때는 잠시 무시해 두었던 그 정신의 마음의 그 내용으로 이제 가져와서 그것을 관찰을 합니다. 그래서 그렇게 할 때 우리는 이제 편안하고 이제 알아차림 속에서 이제 머무르면 되겠습니다. And we are not judging. We are not thinking, oh, well, that was a really good thought. I'll think more about that one. Or, oh, God, how could I think such an awful thought? Really, I'm a bad person. Not that. We are not judging the thoughts. We are not thinking this is a good thought, that's a bad thought. All we are doing is recognizing they are just thoughts. They are not me. They are not mine. They're just mental energy that is fabricated by the brain. 그래서 우리는 판단하지 않고 생각하지 않습니다. 이거는 뭐 좋은 생각이다. 더욱 생각을 하자. 어떻게 내가 이런 끔찍한 생각을 할 수 있냐? 안 되겠다. 이렇게 해서는 안 됩니다. 판단하지 않고 이것이 뭐 좋다 나쁘다 판단하지 않고 다만 우리는 알아차립니다. 단지 이것은 생각이다. 이것은 나가 아니고 마음이 아니고 단지 어떤 뇌가 조작해내는 멘탈 에너지에 불과하다는 것을 우리는 알아야 합니다. They're like bubbles, you know. You look at a bubble, it's very bright, it's very shiny, it's very beautiful. Empty. 마치 Our 이것은 thoughts are empty. 그래서
마치 거품과 같습니다. 거품을 보게 되면은 매우 밝고 막 반짝거리면서 빛나고 아름다워 보이지만 그것은 한순간에 터지는 텅 빈 것입니다. 우리의 생각 또한 마찬가지로 비어 있는 것입니다. So, we just relax on the banks of the river. We're not damming up the banks of the river. We're not trying to stop the flow of the water. We're just relaxing and watching the water as it goes by. And the important thing is that feeling of consciousness, of awareness, and that the very fact that we can step back and observe the thoughts shows that we are more than the surface consciousness of the thoughts. Otherwise we wouldn't be able to step out of the river. We would only be in the river. The fact that we are actually able to step out of the river of mental and another level of consciousness, a more subtle level of consciousness, is able to observe, shows that we are not just our thoughts. 그래서 우리가 단지 해야 되는 것은 편안하게 강가에 앉아서 머물면서 관찰하는 것입니다. 어떤 강물의 흐름을 멈추려고 하지 않고 다만 쉰 채로 관조하면서 그 강물이 흘러내려가는 것을 보는 것입니다. 그래서 중요한 것은 이런 어떤 알아차림, 깨어있음의 그런 상태입니다. 그래서 우리가 평소에 우리는 평소에 어떤 의식의 그런 표면 상태에 이제 머물고 있는데 그런 강물 속에 의식의 표면 상태의 강물 속에 머물지 않고 우리가 이제 물러나서 관찰할 수 있다라는 그것을 알아야 되는 것입니다. 그것은 이제 우리가 그 안에 있는 것이 아니라 물러나서 관찰할 수 있다는 어떤 더욱 미세한 의식이 있다는 것을 보여주는 것이고 우리가 단지 어떤 생각이 우리가 아니라는 것을 보여주는 것입니다. So normally we identify with our thoughts and our feelings. Now we are, as it were, identifying with the awareness of those thoughts and feelings, which is able to witness the thoughts, but is not the thoughts. 그래서 우리는 보통 이제 우리가 감각과 생각을 안다고 하지만 그게 아니라 우리는 이제 있는 그대로 그 생각과 감각을 관찰하는 것입니다. 그래서 그거는 생각을 하는 것이 아니라 있는 그대로로 이제 관조하는 것입니다. So try. Okay? 한번 해보도록 합시다. Okay. So we give another 10 minutes to first bring the attention to the breath. 그러니까 처음에는 호흡에 집중하고 시작을 해서 10분 정도 하도록 하겠습니다. So sit nicely, relax. Bring first the attention to the breath. When we have recognized the ability to know the breath, then we bring that awareness. We turn it back like a spotlight, you know. We turn that spotlight back into ourselves and just sit quietly and watch the thoughts. Don't try to direct the thoughts. Just allow whatever comes up to just come up and just watch it, you know, like watching a TV program. 그래서 여러분 이제 편하게 바르게 앉아서 이제 처음에 호흡에 집중을 하고 그 다음에 이제 호흡을 아는 그 의식을 이제 알아차리시고 그 아는 그것을 마치 스포트라이트를 돌리듯이 우리 자신으로 향하게 합니다. 그리고 다만 생각을 조용히 이제 관조를 합니다. 생각을 하는 게 아니라 마치 텔레비전을 보듯이 다만 그것을 관조하면 되겠습니다. So just relax, sit nicely, nothing to do, just leave the mind alone and watch it. 여러분 편안하게 앉아서 바르게 편안하게 앉으셔서 아무것도 하지 않고 다만 마음을 있는 그대로 두고 관찰하십시오.
So all the great masters, from the time of, well, I'm sure from the time of Buddha, but certainly from the time of Guru Rinpoche, Padmasambhava, Milarepa, Atisha, down to the modern day, all of them have emphasized the importance of observing the mind. 그래서 위대한 예 스승님들, 파드마삼바 대사에서 밀라레파, 아티샤 등등등 현대에 이르기까지 모든 위대한 스승들께서는 늘 강조하셨습니다. 바로 이 마음의 관찰의 중요성을 늘 강조하셨습니다. So this ability to observe, to be aware of the mental flow is very important, and that mindfulness is a much more subtle consciousness than the ordinary discursive thinking mind. 그래서 이러한 어떤 능력, 그러니까 우리가 이 마음의 이 흐름을 알아차리는 관찰할 수 있는 이 능력은 매우 중요한 것입니다. 이것은 어떤 매우 미세한, 어떤 일반적인 것보다 매우 더욱더 미세한 어떤 깨어 있음의 그런 의식입니다. However, it is not the ultimate nature of the mind because it is still a dualistic mind. There's the observer and the observed, right? And so there's still a duality, a split. 하지만 이것은 여전히 궁극적인 마음의 본성은 아닙니다. 왜냐하면 이것은 여전히 이원적이기 때문입니다. 그래서 관찰 주체와 관찰 대상이 있기 때문에 여전히 이원적이고 분리되어 있는 것입니다. But as we sit back and observe the mind, as our ability to be aware becomes stronger, the flow of the thoughts naturally becomes slower. We don't have to try to stop the thinking, but naturally, as our concentration deepens, also the surface mind begins to quieten down and slow down. 그러나 우리가 물러나서 우리가 마음을 관찰할 때 우리가 알아차리는 능력이 강해지면 더욱 강해질수록 이 생각의 흐름은 점점 느려지게 됩니다. 우리는 어떤 일부러 이것을 생각의 흐름을 멈추게 할 필요가 없이 자연스럽게 그것이 이루어집니다. 우리가 더욱 집중할수록 마음의 어떤 표피가 가라앉고 점점 느려지게 됩니다. So it's like looking at the sky during the rainy season. All we see are thick clouds. And if someone said, "What is the sky?" you would say, "Well, it's these thick black and grey big clouds. All that is the sky." 이것은 마치 우리가 우기에 하늘을 보는 것과 마찬가지입니다. 우리가 오직 볼 수 있는 것은 아주 어떤 깊고 짙은 구름밖에 없다고 생각합니다. Always changing, always moving, but thick black clouds. 그래서 구름밖에 볼 수가 없습니다. 그래서 하늘이 어딨냐 그랬을 때 오직 보이는 것은 이 짙고 구름, 큰 회색 구름이 하늘이라 할 것이고 이 변하고 늘 움직이는 이 짙은 구름이 하늘이라고 할 것입니다. But as we look at the sky, 우리가 하늘을 보면은 the clouds part, and we see behind this vast blue, clear, radiant, lucid sky. 구름이 갈라지면은 우리는 그 뒤에 맑고 빛나고 명료한 하늘이 있는 것을 볼 수 있습니다. The sky is not all thick black clouds, right? Those thick black clouds are covering the true nature, the vast open clarity of the sky. 그래서 하늘은 다만 구름 뒤에 덮여 있었던 것입니다. 하늘 허공에 하늘의 진정한 본질은 명료하고 열려 있는 그리고 빛나는 것입니다. So, likewise, we are watching the thoughts flow by, one thought after another thought after another thought. If we keep relaxedly watching, observing the flow of the thoughts begin to get slower. 마찬가지 우리가 생각의 흐름을 하나의 생각 다음에 또 하나의 생각이 이어지는 그것을 우리가 편안하게 계속 관조하게 되면은
자연스럽게 생각의 흐름이 어느 순간부터 점점 느려지게 됩니다. And it can happen 그리고 이제 그것이 일어나게 발생하게 됩니다. that between the past thought and the future thought, there's a gap. 그다음에 과거의 생각과 미래의 생각 그 사이에 어떤 갭이 있다는 것을 발견하게 됩니다. And the awareness connects with that a level of non-dual awareness which is displayed by the gap. And in that moment we recognize the nature of the mind. 그래서 그때 우리의 어떤 이 어웨어있음, 깨어있음이 알아차림이 연결이 되는 것입니다. 어떤 그 비이원성의 그 단계를 그 갭 속에서 연결이 되는 것입니다. 그래서 그때 비로소 마음의 본질이 드러나게 되는 것입니다. That's our original Buddha nature, 그것이 바로 우리의 진짜 본원적인 어떤 불성입니다. which we have the whole time, but we don't recognize because it's covered up by our grasping at our ordinary conceptual dualistic mind. 우리는 그걸 늘 가지고 있지만 알아차리지 못합니다. 그것은 어떤 이원적인 그런 현현에 늘 집착하는 것으로 덮여 있는 것입니다. So when we see the gap, then immediately it closes again, like the clouds close up. But now we know that the sky is not just cloud. We know that there we have this innate pure awareness beyond the dualities of subject and object, which connects us with everything sentient on this planet. Our ordinary dualistic mind divides us, there's me and there's you. This connects us and we realize the underlying current is all interconnected and interdependent. 그래서 우리가 그 갭을 어떤 벌어진 틈을 봤을 때 그것은 곧 닫힙니다. 마치 구름이 잠시 거쳤다가 다시 가려지듯이 마찬가지로 닫히게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이제 더 이상 이 하늘이 구름이 하늘이 아니라는 것을 우리는 알 수 있게 되는 것입니다. 우리는 우리가 본래적인 어떤 맑은 깨어있음이 있다는 것을 알게 됩니다. 그것은 이원성 이전에, 주차 객체의 이원성 이전에 있는 것이고 그것은 모든 것을 상호 연결하는 것입니다. 그래서 이 행성에 살고 있는 모든 중생들을 우리가 비록 이원적으로 나누고 있지만 그 모든 것이 본래 연결되어 있는 상호 연결된 연기에 그것을 우리가 알게 되는 것입니다. When we say Buddha nature, it doesn't mean I have a little Buddha, you have a little Buddha, and you have a little Buddha all sitting there. You know, my Buddha's better than your Buddha. It's not like that. Its words are dualistic by their nature. But it's this pure, lucid awareness which has no boundaries, which interconnects us with everything, all, not just people, animals, insects, fish, but with trees and flowers and everything. We're all deeply interconnected at a basic level, and we suffer because we do not realize that. 제가 불성을 말할 때 여러분 각자 우리 각자 속에 조그만 부처님이 앉아 있어가지고 이 부처가 낫네 내 부처가 낫네 이렇게 나누는 그런 것을 말하는 것이 아닙니다. 불성이라는 것은 어떤 비이원적인 청정한 빛나는 알므로써 그것은 경계가 없는 것이고 상호 연결된 것입니다. 그것은 사람뿐만 아니라 동물이나 물고기, 곤충, 나무와 꽃 등 그 모든 것과 상호 연결되어 있는 것입니다. 가장 어떤 근원적인 수준에서 연결되어 있는 것입니다. 우리는 그것을 모르기 때문에 우리가 고통을 겪는 것입니다. So to get a glimpse of the nature of the mind, since it's our true nature, we've all got it. It's not we have to cultivate it, we've got it. We don't recognize it. So to get a glimpse or recognition of the nature of the mind is not really very difficult. 그래서 그 본성이라는 것은 그것을 실적 보게 되면 그것을 우리가 개발하거나 따로 해야 되는 것이 아니라 다만 알아차리면 있다는 것을 알아차리면 되는 것이고 그것을 계속해서 이렇게 보게 되면 어렵지 않게 되는 것입니다. The problem is stabilizing it. 진짜 어려운 문제는 이제 그거를 아는 채로 이렇게 계속 머무는 것입니다. I mean, we've got work to do until all the clouds disappear and we have only got the sky. 그래서 마치 구름이 모두 사라지면 이제 허공이 나타나는 것과 하늘이 나타나는 것 같은 것입니다.
my Lama Kamta Rinpoche. He said to me that when you recognize the nature of the mind, then you start to meditate. That's the beginning of the real path. And all these others are preparation for us to get the actual real practice, which is to cultivate the realization of the nature of the mind. 그래서 제가 저의 친애하는 캄틀림보 스승께서 말씀하시기를 그대가 마음의 본성을 이제 알았다 그러면은 비로소 그대의 명상 수행이 진정 시작되는 것이다. 그것이 진정한 이 도의 시작이다라고 하셨던 것입니다. 그래서 진정한 수행은 바로 이제 마음의 본성에 대한 그 알을 개발해 가는 것이라고 하겠습니다. But we can't get it by pushing. We only get it by relaxing. 그러니까 우리는 그걸 어떤 막 열심히 노력함으로써 될 수 있는 것이 아니 다만 편안하게 함으로써 그것이 가능해지는 것입니다. Because pushing is the ego. 왜냐하면 그것을 어떤 막 강제로 밀어붙이는 것은 에고에 지나지 않기 때문입니다. And realization of nature of the mind is when we go beyond the ego. 그리고 우리가 본성을 알아차리는 그것은 그 에고를 넘어서는 것입니다. So it's this balance between, of course, we have to practice, but at the same time, we shouldn't push. You know, we like the Buddha said, you know, when you're stringing an instrument, not too tight, not too loose, just the right tone, so it's very balanced practice. 그래서 이것은 마치 우리가 균형을 우리는 가져야 됩니다. 수행을 하되 동시에 너무 지나치게 하지 않아야 됩니다. 부처님께서도 악기의 그 현이 너무 조이거나 늘어지지 않게 해야지만이 옳은 소리가 난다고 하신 것과 마찬가지입니다. The important thing is to remember that the essential nature of the mind is closer to us than, as the texts say, it's like the eyelashes. They're so close we don't see them. Right? It's not like it's something out there in the distance. It's so close. It's our awareness, but we don't recognize it. It's always there and we just don't see it. That's the only problem. We just have to recognize what is always there. So close that we're looking over there instead of looking where it actually is closer to us than our own heartbeat. 그래서 중요한 것은 이 마음의 본질이라는 것은 매우 가깝다라는 것입니다. 그래서 옛날 말씀에는 마치 눈꺼풀과 같다라고 하셨습니다. 그래서 우리가 늘 가까이 있지만 보지 못하는 것이다. 그것은 밖에 있는 것이 아니라 매우 가까이 바로 여기 있는 것이지만 늘 있는 것이나 보지 못하는 것이다. 그래서 그것을 알아채지 못하는 그것이 이제 문제라고 하셨습니다. Now, one time I was getting an oral reading of a Dzogchen text from one of our top tens, one of our yogis back in Tashijong. And he got halfway through a very famous text called the Flight of the Garuda. And then he said the problem with all these books is that it makes it sound so far, so out there somewhere. And actually it's just right here. There it is. 그래서 예전에 이제 따시종에서 어느 똑된 그 우리 수행하시는 스님께서 족chen 텍스트를 읽는 도중에 말씀하신 내용이 이 모든 책들의 문제는 이제 가장 큰 문제가 읽을 때 가장 큰 문제가 멀게 있는 것처럼 느껴지게 한다는 것입니다. 멀리 어딘가에 것이 있는 것처럼 얘기하지만 실제로는 바로 여기에 지금 이곳에 있다는 것입니다. So really all we have to do is just sit, be aware, just be conscious of what is happening in the moment and relax. 그래서 우리가 해야 하는 것은 다만 알아차리는 것입니다. 이 순간에 무엇이 일어나는지 알아차리고 다만 편안하게 쉬는 것입니다. So, are there one or two questions? I could take one or two questions if anyone is in doubt what I'm talking about. 그러니까 질문 한두 개 하시면 하겠답니다. 이게 어렵거든요. 제가 이제 영어를 해야 되거든요. Very difficult time. 그러니까 한국말 하시고 여기 정리해서 지금 할게요. 영어로. 이렇게 영어로 바로 하셔도 되는데 일단은 알아들으셔야 되니까 일단 질문하실 분. Question 1. Realizing the essence of mind. It is important to observing and realizing awareness. But he just said to realize the essence of mind, it is also important to accumulate the merit and also have a great guru who can teach directly the essence of mind. So how can I harmonize the two instructions?
Well, because of our level of ignorance, even though it's right in front of us, like space, right? If I said to you, what's in this room? You would say, well, there was a shrine, and there were people, and there were tankas, and there were decorations. But actually there's space. That's what there really is. But we don't recognize the space, even though that's really what it all is. Even the tables are space, right? So we need someone to point it out to us. Look, can't you see the space? I go, oh my goodness, space. Right? It's always there, but we don't see it. That's why the Lama is important, because the Lama points it out, and then we see what is always there. It's not like he creates it, but he just points out to us what we, up to that point, have not recognized. And why we get the right teacher, and the teacher is able to point out the nature of the mind, is because we have good, positive karma, right? We have merit. 그건 이제 마음의 어떤 이제 무지의 수준에 따라 다른 건데, 예를 들어서 지금 여기 안에 이제 무엇이 있느냐라고 이제 스승께서 물어보실 수 있겠죠. 그래서 이 방에 뭐가 있냐 해서 제자들은 뭐 불단이 있다, 대중들이 있다, 탱화가 있다, 장식이 있다 이렇게 등등 얘기하지만 사실은 진짜 존재하는 바로 허공이다. 허공이 바로 여기에 있다라는 것을 스승은 이제 그걸 지적해 줄 수가 있는 겁니다. 그래서 테이블이 있고 뭐도 있겠지만 결국에는 본질적으로 있는 것은 별로 다 허공, 공한 것이다라고 얘기를 한다는 거죠. 그러니까 마치 그것처럼 이제 스승이 바로 어떤 포인트를 해주신다. 그것이 이미 있지만 알지 못하는 그것을 바로 여기 있다고 지적해 주셔야 되기 때문에 그 가르쳐 주시는, 직지하시는 그 스승이 필요하신 것이다. 스승께서 그걸 만들어내시는 것이 아니라 이미 있는 그것을 가르쳐 주는 스승이 그래서 중요한 것이다 라고 말씀하셨고요. 또 그러한 어떤 훌륭한 스승을 뵙기 위해서 당연히 어떤 긍정적인 아주 좋은 업들을 많이 쌓아야 되는 것은 당연한 것입니다. 작년 3월부터 이제 우리 보사님이 수행을 시작하셨는데 이제 용수 스님 밑에서 지도 받으시고 그래서 매일 30분씩 이제 명상 기도하고 계시고 또 만트라를 3시간씩 하신다고요? 네? 하고 계신데 마음의 어떤 본질을 깨닫기 위해서 더욱더 뭘 해야 되느냐? 그러니까 마음의 본질을 그럼에도 불구하고 전혀 어떻게 알지 못한 것 같은데 그래서 어떻게 해야 조금만 알 수 있을지 또 뭘 해야 될지를 궁금하시다고 합니다. Well, I've been trying to explain to you what you do, which is to learn how to observe your mind and allow the mind not to, you know, the problem is that we try too hard. And sometimes that can be counterproductive, you know, because the ego is in the driving seat, right? We've got to speed up here. And you know, if you're in a car which you can't drive very well and you increase the speed, you're likely to crash. So it's better just to have a practice like looking at the mind and relaxing and just watching the mind and allowing things to come up. But also if you meet with a good teacher, you can ask them to point out the nature of the mind. I mean, as I say, the nature of the mind is always there. It's very close, but we just don't, we're looking in this direction when it's there, you know. We're not looking in the right direction. 먼저 이제 어떤 거를 배웠는지 조금 이제 어떤 걸 배웠는지 먼저 아셔야 할 필요가 있는데 뭐 이제 일단 그렇게 차지하고 일단 제일 중요한 게 이제 가끔씩 너무 문제가 되는 건 너무 열심히 하는 겁니다. 그러니까 오히려 너무 열심히 하는 애를 써서 열심히 하는 것이 오히려 그것이 방해가 될 수가 있는 것입니다. 마치 이거는 운전석에 앉아가지고 에고가 이제 운전석을 차지하고 앉아가지고는 스피드를 엄청나게 내는 것 같습니다. 그래서 운전을 할 때 운전을 잘하면 좋지만 너무 스피드를 내면 오히려 사고가 날 수 있지 않습니까? 그래서 수행하셔야 되는 거는 편안하게 계시면서 마음을 다만 관찰하는 것입니다. 그래서 그렇게 해서 마음의 본질을 보는 데 다가갈 수 있고 또 좋은 스승을 만나면은 이제 마음의 본질을 이제 딱 집어주실 수 있게 가르침을 청할 수도 있을 것입니다. 그러니까 마음의 본질이란 거는 지금 늘 여기 가까이 있는 것이고 우리가 뭐 여기저기만 볼 필요 없이 다만 그 올바른 방향을 봐야 되는 것입니다. You know, but apart from recognizing nature of the mind, which is the main point, we also have to cultivate all the good qualities of the mind, right? Our kindness, our generosity, our compassion, and so forth. These are also very important qualities that need to be cultivated, not just in our formal practice, but in our daily life.
Yeah, it's very, I mean, are we becoming nicer people? All this practice, but are we actually nicer than your next door neighbor who never even heard of the word meditation? Right? I mean, this we have to see, is it really transforming our heart or not? Are we actually, you know, are we actually nicer than we used to be? Does our family say, oh, you're much nicer than you used to be, what are you doing? Or do they say, why are you getting so grumpy nowadays, right? I don't know, what are you up to, right? I mean, the thing is that all our practices should slowly be transforming our heart-mind for the better. 그래서 이제 마음의 본질을 보는 거 한편으로 또 중요한 거는 마음의 어떤 좋은 자질들을 이제 발전을 시켜 나가는 겁니다. 그래서 친절과 어떤 자비심과 어떤 관용심 이런 등등의 어떤 지혜 이런 거를 발전시키는 게 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리가 중요한 건 더욱 좋은 사람이 되고 좋은 이웃이 되는 것입니다. 그래서 내가 명상을 함으로써 이 마음이 좀 더 좋은 쪽으로 변화가 되는 게 중요합니다. 그래서 여러분이 더 훌륭한 좋은 사람이 되어서 가족들이 보고 너 정말 요새 사람 괜찮아졌다. 뭘 하고 있느냐 이렇게 말할 수 있어야지 너 참 못되졌다 이렇게 되면 안 됩니다. 그러니까 이건 다 여러분에게 달린 것이니까 마음을 더욱 좋은 방향으로 계속 변화를 시켜야 되는 것입니다. I mean, this is something quite serious because I don't know in Korea, maybe you're all, you know, Dharma practitioners are beautiful. But certainly in the West, sometimes it brings out the worst in people rather than the better. People become proud because they've got a good practice and they've got the best lama, and you know their lineage is super best of anybody else. And they actually end up being more difficult than if they'd left it all alone. 그래서 우리가 법을 수행하는 건 정말 훌륭한 일이지만 때로는 이제 거기 오히려 자만을 만들고 내가 뭐 훌륭한 수행자네 최고의 스승이 법맥이 뭐 어떤 이건 최고니 이렇게 하면서 오히려 자기를 더 고립시키는 그런 결과가 나올 수 있기 때문에 그런 거에 이제 유의를 해야 됩니다. 호흡 다음에 대상을 버리고 알아차림만 알아차릴 때에 그것이 본성이고 본성은 세상 만물과 연결되어 있는 건가요? 그리고 세상 모든 것이 연결되어 있다는 것이 그냥 처음에는 받아들여야 하는 건지 아니면 이런 성찰을 통해서 어느 순간 깨닫게 되는 건지 그게 정말 궁금하죠. Yeah, I mean, the thing is we recognize what is already there. You know, I mean, it's like suddenly seeing space when you hadn't noticed the space before because we were too interested in all the articles. And suddenly we recognize space. Space is everywhere. It interconnects everything. Everything is space. But we don't see the space because we're too caught up in the objects occupying space. 그래서 맞습니다. 그거는 어느 순간에 우리가 이미 거기 있다라는 것을 알아차리게 되는 것입니다. 마치 허공이라는 것이 있는 것을 모르다가 거기 원래 있다라는 것을 알아차리게 되는 것입니다. 허공이라는 것은 허공 속에 허공을 통해서 모든 사물은 다 연결이 되어 있지 않습니까? 그래서 마찬가지로 우리는 허공이라는 것은 늘 있는데 그것을 알아차리지 못하고 있고 다만 허공에서 그걸 점유하고 있는 그 대상만을 우리가 집착하고 있는데 그것이 아니라 이미 허공이 모든과 연결되어서 거기 있다라는 것을 알아차리는 그 순간이 있는 것입니다. It's a shift in consciousness. 의식의 전환입니다. And it's inwardly, I mean, it's like for a moment you get a glimpse of when we talk about liberation, freedom, what that really means. And then it closes up again, usually. You know, so the ego takes over and says, oh, look, I'm nearly enlightened, right? You know, now I've understood everything. And then back again, right? But for a moment, there's this sudden recognition of a whole different level of consciousness, which is our true being and that of all beings. How we are all interconnected, and this vast, open, spacious clarity and luminosity of the mind, which we're normally not conscious of at all. And so it's a big breakthrough moment. Also in Zen, you know, they have this kensho in Japanese Zen, where you just break through. It closes up again, but now you know. That's the difference. That either you know it, actually know it without there being a knower, or we just know about, but we don't really know.
그래서 그것은 이제 한순간에 우리가 엿보게 되는 것입니다. 우리가 해탈, 뭐 자유 이런 것을 얘기하는데 그 의미를 우리가 이제 한순간 보게 되는 것이고 다시 그 다음 순간에 다치게 되지만 그럼에도 불구하고 우리는 다시 그것을 이제 갑작스럽게 알아차리게 되는 것입니다. 그것은 완전히 다른 어떤 형태의 의식이 우리가 이제 순간적으로 알게 되는 것이고 그것은 어떤 진정한 존재이면서 서로 연결되어 있고 매우 명료하고 빛나는 그런 마음의 순간입니다. 그래서 이거는 보통 알아차리지 못하지만 어떤 그 깨달음의 순간에 알아차리게 되는 것입니다. 그래서 뭐 선불계에서도 이제 뭐 견성한다라고 얘기를 하는데 그래서 그거를 이제 마지막을 이해 못했어 무슨 말씀인지요. 선종에서 어쨌든간 단지 우리가 아는 그것이고 그럼에도 불구하고 아는 자는 없지만 아는 그것이다라고 말하는 그것입니다. And it's very joyful. 이것은 매우 기쁜 것입니다. I mean, in the text, it's described as great bliss. Because it's the bliss of release. You're out of prison. You know, you might get back into prison again, but for a moment you're out there, and you're released, and you know now that is how it really is, and the rest is just the projection that we are living in. It's not real. That's why they keep saying how everything is illusory. It's like waking up. That's the other anecdote, that we're all sleepwalking, and then suddenly we wake up. 그래서 그것은 마치 And 자유에서 then fall back to sleep again. 네, 그래서 그거는 이제 아주 어떤 자유의 어떤 그 지복이라고 할 수가 있습니다. 마치 감옥에서 잠깐 나오는 것과 마찬가지입니다. 다시 감옥 속에 들어가게 되지만 그 한순간 자유를 얻게 되면은 이제 이것이 진정한 자유라는 것을 알게 되고 이것이 진정한 삶의 실제라는 걸 우리가 알게 되는 것입니다. 그래서 이거를 일컬어서 이제 모든 건 환영과 같다라고 얘기를 하는 것이고 그러므로 우리한테 깨어나라라고 얘기하는 것입니다. 그래서 우리는 모두 항상 잠들어 있지만 그 순간 이제 깨어나게 되는 것입니다. 뭐 다시 잠들겠지만요. Okay, we leave it there. Thank you so much for your attention. 네, 여기까지 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Please remember that really all of this is not some distant hills that you have to plow your way to. It's so close we just don't see it. That's the point. And to remember that in 1 second we can awake. It's not a process. It's instantaneous knowing quality of the mind, which we just have to wake up to. That's all. 그래서 이것들은 뭐 별개의 어떤 별도의 것들이 올라가야 될 별개의 그런 것들이 있는 것이 아니라 한순간의 어떤 깨달음으로서 과정이 아니라 이 마음의 본질이 이렇다는 것을 한순간에 깨닫는 게 알미라는 것을 여러분이 꼭 기억하시면 좋겠습니다. So it's very important to recognize when you sit down that we already have it. There's nothing to do. 여러분이 지금 앉아있는 이 순간에 이미 있다라는 것을 알면 되는 것입니다. 뭔가 해야 되는 것이 있는 게 아닙니다. You just don't see it. 그저 바라보십시오. 그걸.